This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, friends. Welcome to goonlinetrainings.com. So, last class మనము లాస్ట్ 2-3 క్లాసెస్ మనం స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం అవునా. సో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా రీడ్ చేయాలి స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సో అలాగే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకోవచ్చు, ఎలాంటిదైనా రాసుకోవచ్చు. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అవునా. ఒక ఒకరి దగ్గర నుంచి ఇంకొకరికి ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ కోడ్, ఏమేమి యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ సీన్ అవునా. సో టుడే we are going to do the requirement given by the Indian Bank. ఇండియన్ బ్యాంక్ క్లయింట్ మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చింది. సో we need to work on this requirement. What is the requirement? List the transactions from May 1st to 31st. That means okay, list the transaction last month transactions. అర్థమవుతుందా? సేమ్ ఇదంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేయాలి. మనం ఎలా చెయ్యాలి ఏంటి అనేది. సో ఇందులో మీకు ఐ విల్ గివ్ యూ, ఓకే నేను కొంచెం చేసి చూపిస్తా. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ పార్ట్. ఓకే మీకు కొంచెం పార్ట్ ఇస్తాను దట్ యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్. సో yesterday also I have given one print the loan statement. Okay, did anybody tried that? So try చేయకపోతే please try once, okay today. So let me know tomorrow with this program. So everybody needs to work on the programming. అందరూ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి నాకు పంపించాలి. నిన్న మొన్న మనం ఏమేమి చేసాం, ఎలా చేసాం ఏంటి అనేది యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ our requirement is to list the transactions of the last month. ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఇన్పుట్స్ కావాలి చెప్పండి. ఓకే సో ఇన్పుట్స్ ఏమేమి కావాలి, వాట్ వీ నీడ్ టు, హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఏంటి అంటే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కావాల్సినవి, ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కావాల్సినవి దీస్ థింగ్స్: ప్రోడక్ట్ నేమ్, ఓకే సో అలాగే బ్యాలెన్స్, ఓకే అలాగే కస్టమర్ నేమ్, అకౌంట్ నంబర్, బ్రాంచ్. అవునా. సో ఈ ఐదు మనకి ఒక పారామీటర్ లో కానీ, ఓకే ఆర్ ఎల్స్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్. ఓకే పారామీటర్ అవసరం లేదు, పారామీటర్ ఇది ఒక్కటి తీసుకున్నా చాలు. ఓకే ఇన్పుట్ పారామీటర్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లో మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇచ్చేప్పుడు సో ఇవన్నీ తీసుకోవడం వద్దు. ఎందుకంటే సో ఒక అకౌంట్ నంబర్ తెలిస్తే చాలు. ఆ అకౌంట్ నంబర్ ఇస్తే ఆ అకౌంట్ ఎవరిది, ఓకే ఏ ప్రోడక్ట్, ఏ బ్రాంచ్, ఓకే అతని క్లియర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, అవన్నీ ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోవాలి. సో నేను అన్ని అకౌంట్ నంబరు, నేము, ఓకే బ్యాలెన్స్, బ్రాంచ్, ప్రోడక్ట్ ఇవన్నీ ఇయ్యను నేను యాజ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్. అంటే వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ నేను అలా ఇవ్వదలుచుకోలేను. సో ఎందుకు ఇవ్వాలి, నాకు తెలియదు వాళ్ళ గురించి. సో వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియాలి, వాళ్ళు ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారో తెలియాలి అంటే యూ నీడ్ టు డూ, ఓకే యూ నీడ్ టు డూ యువర్, ఓకే ఓన్లీ బై యూజింగ్ అకౌంట్ ఐడి ఇన్పుట్ పారామీటర్. నువ్వు అకౌంట్ నెంబర్ ఏది ఇస్తే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్. అర్థమవుతుందా? దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్. సో నౌ ఓకే సో ఎలా చేయాలి దాన్ని, ఓకే ఎలా చేయాలి, వాట్ వి రిక్వైర్, ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఇది ఒకటి ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఫర్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అండ్ దీస్ వీ కెన్ డిక్లేర్ యాజ్ అ వేరియబుల్స్. ఓకే సో డేటా వేరియబుల్లోకి మూవ్ చేసి ఆ వేరియబుల్ అనేది ఇక్కడ పెట్టేసామనుకోండి, దెన్ వీఆర్ ఫైన్. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వ్యాలిడేషన్. ఓకే వ్యాలిడేషన్ ఫస్ట్ మనం ఏం వ్యాలిడేట్ చేయాలి. సో సింపుల్ గా దిస్ అకౌంట్ నంబర్ మనము వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఓకే వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇక్కడ
మనము అకౌంట్ నంబర్ కానీ ఇలాంటివి ఇస్తాం కదా. సో ఆ అకౌంట్ నంబర్ ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఈ అకౌంట్ నంబర్ వ్యాలిడా కాదా, వీ నీడ్ టు చెక్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అయితే, ఓకే, ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అయితే ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్ హియర్. మనం అది క్వెరీ రాయాలి. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ఆల్ దీస్ కాలమ్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అర్థమవుతుందా? సో ఎలా రాయాలి ఏంటి? ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గెట్ ఈజీలీ. మనకి సో ఇందులో డేటా రావాలి అంటే, ఓకే, ఇందులోకి డేటా రావాలి అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? అర్థమవుతుందా? వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఇందులోకి డేటా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏంటి, ఇవన్నీ వి విల్ సీ టుడే. అర్థమవుతుందా? సో ఇవాళ క్లాస్లో మనము ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ డూ. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ క్రియేట్ a stored procedure with input parameter as this. ఓకే, we will start our. సో ఏంటి ఇక్కడ మనం what we are going to do, list the transactions. ఓకే, this is the requirement. Okay, this is the requirement. So what we need to do, create proc, okay, user stored procedure underscore get previous month statement. ఓకే, లాస్ట్ మంతే కదా. ఓకే, యూ యూ సే డైరెక్ట్లీ లాస్ట్ మంత్ మనం చేద్దాం. క్రియేట్ ప్రాక్ యూఎస్పి గెట్ ప్రేవ్ మంత్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద stored procedure. Okay, now I am taking ACID is equals to, okay, ACID is equals to, okay, is equals to, if you require you can take, okay, అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ నీకు కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ యాజ్ యాజ్ బిగిన్ ఎండ్ ఇట్. ఓకే, బిగిన్ ఎండ్ తప్పకుండా చూసి మరి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా రాయకుండా ఉన్నారనుకోండి యూ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. వేరియబుల్స్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా ఇంటూ దోస్ వేరియబుల్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా? సో వీ విల్ సీ దట్. డిక్లేర్ అట్ కస్టమర్ నేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, యువర్ విష్, ఎట్లా రాసుకోవాలంటే అట్లా రాసుకోండి. వేర్ క్యార్ సమ్ 30 or 40. అర్థమవుతుందా? సో అలాగే, ఓకే, సో అలాగే కామా at the rate balance. Okay, at the rate balance, this is money, comma at the rate branch. Okay, at the rate branch మనకి ఏ దాంట్లో ఉంటుంది, క్యారెక్టర్. అవునా? ఓకే, బ్రాంచ్ వాల్యూ మన క్యారెక్టర్ లో ఉంటుంది. at the rate ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇది ప్రోడక్ట్ ఎస్బి అలా ఉంది కదా. సో క్యారెక్టర్ 2. సో మీరు ఇలా కామా పెట్టి కూడా రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిక్లేర్ అని పెట్టి కూడా యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, డిక్లేర్ అని పెట్టి కూడా యూ కెన్ టేక్ ఇట్, బట్ రిమూవ్ కామా హియర్. ఓకే, యూ కెన్ డూ యువర్ విష్, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. సో నౌ ఫస్ట్ వాట్ వీ విల్ డూ, సో ఇవి వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఓకే, బ్రాంచ్, బ్యాలెన్స్, ప్రోడక్ట్ అండ్ కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, సో నౌ what we need to do is we need to validate whether the, okay, ACID is available or not. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్, ఓకే, ఫస్ట్ validate, ఓకే, సో validate account ID. ఓకే,
So if the account id is invalid, okay, and it will stop the execution. If account id is invalid, and it will stop the execution. ఇలా జరుగుతుంది. ఓకే, ఏంటి, వ్యాలిడ్ అవ్వకపోతే ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, ఇన్వాలిడ్ అయితే ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వ్యాలిడేట్ చేయడానికి మనం ఒకటి థింగ్ ఇక్కడ మనం ఒకటి రాయాలి. ఏం రాయాలి, ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి, ఇది వ్యాలిడేటా కాదా? సో ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్, ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్, ఇఫ్ ఎగ్జిస్టా, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్టా. ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే వాట్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్, ఓకే, వేర్ acid is equal to @acid. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటి, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఫస్ట్ మనము ఎగ్జిస్టా కాదా, ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఏంటి, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే ఏంటి. ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే, ఇది అనేది ట్రూ అవ్వకపోతే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ బిగిన్ ఎండ్. సో ఇది ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకపోతే దెన్ యూ నీడ్ టు ప్రింట్. ఏమని ప్రింట్ చేయాలి నువ్వు, యువర్ అకౌంట్ ఐడి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, రాయండి ఇలా, యువర్ అకౌంట్ ఐడి డస్ నాట్, ఓకే, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, ఇలాంటిది ఒకటి రాసాం. సో మేక్ ఇట్ రిటర్న్ 1. ఇప్పుడు రిటర్న్ 1, రిటర్న్ 0 అంటే మీకు తెలుసు, రిటర్న్ 1 ఈజ్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్, రిటర్న్ 0 ఈజ్ ఫర్ సక్సెస్. ఓకే, సో రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రైటింగ్, ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ 1 అని రాయాలి. ఎందుకు రిటర్న్ 1 అని రాయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్దర్ క్వెరీ దెన్ ఇట్ విల్ షో టు ద క్లయింట్ దట్ దేర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్. అర్థమవుతుందా? క్లయింట్ కి, ఓకే, రిటర్న్ 1 క్లయింట్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఆల్ ద క్లయింట్ అండ్ అప్లికేషన్, ఆల్ ద క్లయింట్ అప్లికేషన్ విల్ రన్ త్రూ ద రిటర్న్ ఓన్లీ. అర్థమవుతుందా? క్లయింట్ అప్లికేషన్ మనకి రిటర్న్ 1, రిటర్న్ 0లోనే మనకి రన్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనము ఒకవేళ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్, నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఓకే, సో ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ బిగిన్ అని రాయకూడదు. నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఈ అకౌంట్ నంబర్ అనేది ఈ టేబుల్లో లేకపోతే, ఓకే, బిగిన్ ప్రింట్ యువర్ అకౌంట్ నంబర్, ఓకే, అకౌంట్ ఐడి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ అకౌంట్ నంబర్. సో రిటర్న్ 1 అంటే ఇది అకౌంట్ నంబర్ లేదు కాబట్టి క్లయింట్ కి మెసేజ్ పంపిస్తుంది. ఓకే, క్లయింట్ కి మెసేజ్ పంపిస్తుంది. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఇట్ విల్ సెండ్, okay, what type of message it will send, it will it will send, okay, whether we are getting the correct data or not. Okay, so అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇష్యూ వచ్చిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ డన్. ఓకే, సో ఇఫ్ this not exist then print your account id does not exist, please check your account id. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ డన్. సో if the account id is valid or exist, ఇప్పుడు ఇక్కడ లేకపోతేనే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఒకవేళ ఉంటే, ఇప్పుడు 10001 అని ఇచ్చా, ఈ అకౌంట్ నంబర్ దీంట్లో ఉందా, ఉంది, సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటేనే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే దిస్ పార్ట్ నీడ్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఏం చేయాలంటే మనం గెట్ ద కస్టమర్ డేటా అండ్ స్టోర్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్. ఓకే, వేరియబుల్స్ లోకి కస్టమర్ డేటా మొత్తం తీసుకొచ్చి వీ నీడ్ టు స్టోర్ దట్.
అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ that select star from, okay, select star from account master. So before that, సో ఫస్ట్ కస్టమర్ డేటా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమేమి కావాలి. సో కస్టమర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్, ఓకే, కామా నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి, బ్రాంచ్, ఓకే, బ్యాలెన్స్. సో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లియర్ బ్యాలెన్స్. అవునా? అవునా? సో నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, సో ఈ దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి మనం. ఎందుకు స్టోర్ చేయాలి? వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ దోస్. అర్థమవుతుందా? సో బ్రాంచ్ బిఆర్ఐడి కామా, సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, పిఐడి, ఓకే, ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ వేర్, ఎక్కడ, వేర్ @account id, ఓకే, @account id ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, ఏసీఐడి. సో వైస్ వర్సా ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. నేమ్ ఇక్కడ పెట్టి ఈ దాంట్లో ఇట్లా పెట్టొచ్చు, ఈ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టి ఇలాంటి ఇట్లా. సో ఇక్కడ ఎంత నీట్గా ఉంది అంటే, సో ఫ్రమ్ అకౌంట్ మాస్టర్ వేర్ అకౌంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీఐడి అయితే, సో సమ్ నంబర్ 10001 it will store here, and it will go, and it will, the name will store in this, the balance will store in this, brid will store in this, and the product will store in this variable. అర్థమవుతుందా? సో సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, జస్ట్ సింపుల్గా అకౌంట్ నంబర్ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పటి వరకు. అవునా? సో ఒకవేళ అకౌంట్ నంబర్ వ్యాలిడ్ అయితే, we need to insert, we need to get the customer data and store in the variables. ఎందుకు వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నారు సార్? సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ లైక్ దిస్ కదా, ఇలా ప్రింట్ చేయాలి కదా, ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇదంతా ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లైన్ ఉంది, ఈ లైన్ హౌ టు గెట్ దిస్ లైన్, ఎలా వస్తుంది ఈ లైన్, ఎలా వస్తుంది ఈ లైన్, ఓకే. సో సి, ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ప్రింట్ లైక్ దిస్, ప్రింట్, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లైన్, ఓకే. సో అలాగే, ఓకే, అలాగే ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముంది, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఓకే, ఇండియన్ బ్యాంక్. సో హౌ టు రైట్ దిస్ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆల్సో, ప్రింట్, ఓకే, ప్రింట్ this thing, so spaces if you required, okay, or else space and రాయొచ్చు, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఓకే, ఇండియన్ బ్యాంక్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏముంది, లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ మే, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ నేమ్. సో అగైన్ ప్రింట్ ఇట్, okay, what you want to print, how you want to print, this is the way you need to work on, okay. So this is the way, okay. సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, నెక్స్ట్ ఈ తర్వాత సేమ్ ఇదే, ఓకే. నౌ సేమ్ థింగ్, సో కాపీ దిస్ and paste here, okay. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ we are getting. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా మనకి ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, సో ప్రోడక్ట్ నేమ్, అర్థమవుతుందా? సో స్టార్టింగ్ ఉంది ప్రోడక్ట్ నేమ్, స్టార్టింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ స్టార్టింగ్. సో సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ వాట్, ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ఓకే, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్. అర్థమవుతుందా?
సో దిస్ ఈజ్ వాట్ స్ట్రింగ్ కదా. సో స్ట్రింగ్ కి యాడ్ చేయాలంటే, ఓకే, స్ట్రింగ్ కి మనం యాడ్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వెరీ సింపుల్, ప్లస్ అట్ ది రేట్ వాట్ ప్రోడక్ట్. అర్థమవుతుందా? అడిషన్, స్ట్రింగ్, కాన్కాటినేషన్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే, స్ట్రింగ్ విత్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దీంట్లో ఏముంది, పిఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్ట్రింగ్ కదా. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్, క్యారెక్టర్ 2 ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ ప్లస్ స్ట్రింగ్ వీ కెన్ డూ ద కాన్కాటినేషన్. సో ఇక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ కాన్కాటినేషన్, వీ నీడ్ టు డూ ద కాన్కాటినేషన్. కాన్కాటినేషన్ అంటే what, addition of two strings is known as concatenation. అర్థమవుతుందా? addition of two strings is known as concatenation. So next one, account number. సో అకౌంట్ నంబర్ ఎలా తేవచ్చు ఇక్కడికి, అకౌంట్ నంబర్ ఎలా తేవచ్చు ఇక్కడికి, అకౌంట్ నంబర్ ఎలా తేవచ్చు? సో సి ప్రింట్, ఓకే, ప్రింట్ అకౌంట్ నంబర్. ఓకే, ప్రింట్ అకౌంట్ నంబర్. నెక్స్ట్ వాట్, ఇక్కడ సేవ్ ప్లేస్. ఓకే, సో వాట్ ఐ నీడ్ టు గివ్, ఈ అకౌంట్ నంబర్ ప్లేస్ ఏది రావాలి, అకౌంట్. ఓకే, పారామీటర్ వి నీడ్ టు గెట్ హియర్. సో ప్లస్, ఓకే, అట్ ది రేట్ అకౌంట్ ఐడి. వాట్ అకౌంట్ ఐడి ఈస్ integer. So we cannot do the concatenation here. To do the concatenation we need to use the cast function, okay, as varchar. అర్థమవుతుందా? సో number with string we cannot do the concatenation, so that's why what I am doing, I converted this account id into varchar. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో నౌ నెక్స్ట్ మనకి బ్రాంచ్ అనేది ఉంది. ఓకే, బ్రాంచ్ అనేది ఉంది. సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఇద్దాం, ఓకే, ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఇద్దాం, ఎలా ఇద్దాం బ్రాంచ్ అనేది, ఎలా చేద్దాం బ్రాంచ్ అనేది? సో వీ నీడ్ టు, ఓకే, సో స్పేస్ ఇవ్వాలి, స్పేస్ ఫంక్షన్, రైట్ స్పేస్ ఫంక్షన్, స్పేస్ ఒక 15, ఓకే, స్పేస్ ఒక 15 ఇచ్చేసి ప్లస్, ఓకే, ప్లస్ టేక్ ద బ్రాంచ్, ఓకే, బ్రాంచ్ తీసుకోండి, ఓకే, ప్లస్ అట్ ది రేట్ బ్రాంచ్. ఓకే, ప్లస్ అట్ ది రేట్ బ్రాంచ్. అర్థమవుతుందా? సో ఎక్స్టెండ్ సంథింగ్, ఓకే, మీకు కావాల్సంటే ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో టు లుక్ ద, ఓకే, సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు? సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్, ఓకే, సో స్పేస్ అనేది పెట్టేసి వీ డిడ్ సంథింగ్, ఓకే, వీ డిడ్ సంథింగ్. సో అలాగే, ఓకే, అలాగే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముంది, కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, కస్టమర్ నేమ్ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ఎట్ డౌన్. ఓకే, ప్రింట్, ఓకే, customer name, okay, what, place, what is the customer name variable, this is the variable. So customer name is nothing but name, so name plus name, the concatenation will done. అర్థమవుతుందా? కాన్కాటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో కాన్కాటినేషన్ అనేది జరుగుతుంది, వెరీ సింపుల్. సో నౌ అగైన్ స్పేస్, ఓకే, స్పేస్ సమ్ 15 స్పేస్ తీసుకుందాం, సేమ్ లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్ అని ఉంది. సో సేమ్ థింగ్, క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, నౌ సి, ఓకే, ప్లస్ వాట్, బ్యాలెన్స్. అర్థమవుతుందా? ప్లస్ బ్యాలెన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్. అర్థమవుతుందా? సో ఏం చేసాం మనం? ఓకే, ఏం చేసాం, జస్ట్ సింపుల్ గా
ఇది ఒకటి ప్రింట్ చేసాం, ఇది ప్రింట్ చేసాం, ఇది ప్రింట్ చేసాం, ఇది ప్రింట్ చేసాం, ఇవన్నీ కూడా ప్రింట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఎందుకు వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో వేరియబుల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ టు స్టోర్ ద అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను వేరియబుల్స్ అనేవి డిక్లేర్ చేసా. వై? బికాజ్ ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి. సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రింట్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రింట్ ద వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో నౌ this line we need to get, this data we need to get, and this line we need to get. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో హౌ టు డూ దట్? ఇప్పుడు మనం ఎలా చేయాలి, దాన్ని ఎలా చేయాలి, హౌ టు డూ దట్? ఓకే, సో we will see regarding that now. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ గా ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏముంది, దిస్ లైన్. సో ప్రింట్ దిస్ లైన్. దీని తర్వాతే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ హియర్ యూ కెన్ ప్రింట్. సో సో ఇలా పెట్టుకుంటాను లైన్ అంటే యువర్ విష్. ఓకే, బాగుంటుంది అని అనుకుంటే పెట్టండి, బాగోకపోతే వి విల్ రిమూవ్ దట్ లేటర్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ what I need to print, serial number. Okay, serial number, date. Okay, date of transaction, serial number. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ప్రింట్ చేద్దాం. సో మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తా, ఏంటి అంటే రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్, హౌ టు ఫైండ్ ద రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, కాపీ ద సీరియల్ నంబర్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, సో అలాగే take the other one. What is the other one? Date. Okay, date. Take the date also. Okay, అలాగే take the other one. Okay, so don't take this. So space, give space. Okay, so next one ఏంటి, transaction type. Okay, transaction type. So transaction type we can give, and transaction type and check the number and transaction amount. Okay, like this way I have given. మళ్ళీ ఇంకొక line, how to get that line? So same thing, copy this, paste here. So now, okay, now we will see what will happen. So I am going to create a stored procedure. Okay, చూడండి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది we will see. Okay, successful. Okay, copy this, so and execute, call the sp. Okay, execute what, this thing. Cannot convert a char value to money. Okay, the char value has incorrect syntax. So ekkada char value to money, so money to char value అనేది మనం చేయలేదు. So we need to cast this. Balance is nothing but the money కదా, so we cannot concatenate. Balance is nothing but the
sorry, money. Okay, so we cannot convert this, so we need to write a cast. Okay, we need to write a cast thing. Cast function use cheyali, balance as what, var cap. This is fine. Okay, cleared balance place. So now alter the stored procedure. Okay, you need to alter it. So alter it, execute it. Okay, executed. Now execute it. చూడండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశా, ఏం చేయలే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసా, ఎలా ప్రింట్ అయింది ఇప్పుడు. సో ఇది ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇది ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే సెట్. సో ఇండియన్ బ్యాంక్ లిస్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ మే. ఓకే, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇది ఎస్బి. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 2 2 2 ఇక్కడ తీయాలి. సో సో నేను ఓన్లీ అకౌంట్ నంబర్ ఒకటి పాస్ చేసా. ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ అకౌంట్ నంబర్, డిఫాల్ట్ గా అకౌంట్ నంబర్ పాస్ చేసా. సో కస్టమర్ నేమ్ శిరీష, సేవింగ్స్ బ్యాంక్, ప్రోడక్ట్, బ్రాంచ్ 125,000 క్లియర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. అర్థమవుతుందా. సో నేను ఇప్పుడు అకౌంట్ నంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే, సో మనం ఇంకా క్వెరీ రాయాలి. దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ థింగ్. ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ప్రింట్ అవ్వాలి వాల్యూస్. ఓకే, మనం ఏం చేయలేదు ఇంకా. సో ఏం చేయాలి అని అంటే, వీ నీడ్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం వాల్యూస్, దట్ లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు చేశారు ఏంటి. ఓకే, వీ నీడ్ టు డూ ద ప్రోగ్రామింగ్. ఇంకా స్టిల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ పెండింగ్. సో ఇది జస్ట్ డిజైనింగ్ పార్ట్, ద అవుటర్ వ్యూ. అర్థమవుతుందా. ద అవుటర్ వ్యూ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. Okay, now this way you need to do. Okay, this way you need to do. అర్థమవుతుందా. సో 1 2 అర్థమవుతుందా. సో సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఇంకా కొంచెం కావాలి కదా. సో బ్రాంచ్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ఇంకా 9 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంకా 9 యాడ్ చేయాలి అంటే make it to 24. Now let's try alter it. సో మీరు ఆల్టర్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. మీరు ఆల్టర్ చేయకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సార్ నేను చేంజ్ చేసినా అయినా రావట్లేదు అని అనకూడదు. ఓకే, ఇంకా 2 తగ్గియాలి. సో 2 తగ్గియాలి. సో మేక్ ఇట్ 22. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ నీట్గా పెట్టేసుకున్నాం. నీట్గా పెట్టేసుకొని then we'll jump into the programming level. Okay, so now perfect. So 1 2 with 2 2. Okay, so 1 2 3 4 5 something 1 2 3 4 5 6 7 10. Okay, 10 ఇక్కడ 10 ఇక్కడ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. 1 2 1 2. ఓకే, నౌ వి విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ థింగ్ ఐ థింక్. సో ఇక్కడ వాల్యూ కూడా మనము 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, సారీ, దిస్ నాట్ దిస్ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. For example, if I give the 10, so what will happen. Okay, what will happen. సో ఇది ముందుకు వెళ్ళిపోయింది, ఇది కూడా ఒకటి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. సో we need to change once again. సో అన్ని సేమ్. సో ఇక్కడ స్పేస్ maintain 20 and come back somewhat. Now we execute it. You need to alter and you need to execute. సో కొంచెం ముందుకు వచ్చింది, వన్ స్టెప్ ముందుకు వచ్చింది, వెనక్కి వచ్చింది. సో 1 step.
We'll check it. Will it work or not? We'll check it. So ఇలా చేయాలి మీరు. ఓకే, సో నౌ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, అన్ని ఈక్వల్ టు so br1, so this one, that one. So if you want to give the other number, okay, so 10009, who is that fellow? See, Pavani, 10009, loan account, branch br1, amount is this. So ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ. Okay, don't worry about that. Okay, so now, so అలా కాకుండా if you want to see some 26th fellow, who is that account number, who is that? Vishwanath. Okay, branch inta, amount inta. So alage if you want 57th one, now see, so branch, okay, the amount is this much, Akhil, okay, fixed deposit inta chesadu, okay, all this stuff. So if I want to execute the 60th, I am getting Nitin, his balance is this much. So if I want to execute 61, see, your account ID does not exist. Please check your account ID. అర్థమవుతుందా? ఏమొస్తుంది ఎర్రర్? అకౌంట్ ఐడి డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంట. సో అకౌంట్ ఐడి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ. ఓకే, సో ఇది రాంగ్ అంట అకౌంట్ నంబర్. సో యూ కెన్ గివ్ సమ్ అదర్ 45 అండ్ ఎగ్జిక్యూట్, అండ్ Narasimha Reddy is recurring deposit, branch is BR5, this is the amount. Okay, now this way you need to print. Okay, so ఇలా ప్రింట్ చేయాలి మనం. సో now the next step, మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ స్టెప్, ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దిస్, ఓకే, ఆఫ్టర్ ప్రింటింగ్ దిస్ we need to, okay, we need to get the last month transactions and store in the variable. ఓకే, సో లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి మనము ఆ లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం అనేది స్టోర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? మనం లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మనం స్టోర్ చేయాలి. సో హౌ టు డూ దట్? ఓకే, హౌ టు డూ దట్? సో you need to get the, okay, last month transactions and store in the, okay, మనము ఒక టేబుల్ లోకి స్టోర్ చేద్దాం. లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకొచ్చి ఒక టేబుల్ లోకి స్టోర్ చేద్దాం. ఓకే, ఒక టేబుల్ లోకి స్టోర్ చేద్దాం లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్. సో రైట్, గెట్ లాస్ట్ మంత్ ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, అండ్ store them in temp table. We will create one temp table. ఓకే, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఏంటి, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఎందుకు అది యూజ్ అవుతుంది? ఓకే, ఆ టెంప్ టేబుల్ మనకి, సో ఇక్కడ ఉన్న డేటాలోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వి రిక్వైర్డ్ దట్ టెంప్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ we need to create one temp table. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి టెంప్ టేబుల్ ఇందులో అంటే చూడండి. సో సెలెక్ట్, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి ఏం లేదు ఇవన్నీ లెక్కలేద్దాం. ఓకే, సో నౌ, సో ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్లో డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, కామా, సో ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ మనకు కావాల్సింది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఉంది చెక్ నంబర్ కదా, చెక్ నంబర్. సో చెక్ నంబర్ ఉందా? దాంట్లో చెక్ నంబర్ ఉంటుంది కదా. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్. సో we are having check number CHQ. ఓకే, CHQ is the number. ఓకే, చెక్ నంబర్ మనకు కావాల్సింది. ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్ కూడా కావాలి కదా, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. అర్థమవుతుందా? సో
So we need to create a row number for this. Okay, ఒక row number 1 by 1 numbers row number అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. So why we need to create row number, let's see. Okay, you are having మీకు ఐడియా ఉందా? So over, okay, ranking functions, okay, order by date of transaction, okay, order by date of transaction, ascending, okay, ascending or descending, so as row number. So మనం టెంపరరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే we don't want to create table temporary table, okay, bracket open close, these are the columns, those are the columns, అట్లా వద్దు. డైరెక్ట్ by using into keyword, తెలుసు కదా, by using into keyword we can create, okay, we can create, okay, prev month transaction table, okay, prev month transactions, okay, this is the table. Okay, into keyword use చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా it will use, okay, the data will go into the temporary table. Okay, so the last month data అంటున్నాం కాబట్టి where, okay, account id is equals to @account id and, okay, and date diff of last month transactions అంటున్న month, comma, date of transaction, comma, get date function, అవునా, is equal to 1 means last month, 1 అంటే last month, 0 అంటే current month. ఇది అందరికీ తెలుసు, అవునా? this everybody knows about this, అవునా? everybody knows about this, కరెక్టా? సో we need to, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరు ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఒక అకౌంట్ నంబర్ ఇస్తే ఆ అకౌంట్ నంబర్ ఎవరు ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు అవన్నీ ప్రింట్ అవ్వాలంటే టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత, క్యాష్ డిపాజిట్స్ ఎన్ని చేశారు, క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ ఎన్ని చేశారు, ఇవన్నీ వీ నీడ్ టు చెక్ మీన్స్, అర్థమవుతుందా? సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వి విల్ చెక్ ఇట్ అబౌట్ దట్ లేటర్. సో ఫస్ట్ ఇందులో డేటా ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, మీన్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఏ లూప్ కండిషన్, అర్థమవుతుందా? లూప్ కండిషన్ అనేది రాయాలి. వీ నీడ్ టు రైట్ ద లూపింగ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి ఇందులో ఉన్న డేటా మొత్తం వేరియబుల్స్ లోకి మూవ్ చేసి దోస్ వేరియబుల్స్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఏంటి, లూప్. ఓకే, సో లూపింగ్ ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్, ఓకే, డిక్లేర్ అట్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, డిఓటి, ఓకే, డిఓటి అని పెట్టేసేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ డేట్ టైం డేటా ఫంక్షన్. ఓకే, అలాగే డిక్లేర్ నెక్స్ట్ ఏముంది, టైప్, ఓకే, టైప్. సో టైప్ ఏముంది, సో వాట్ ఈస్ ద టైప్, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్, క్యాష్ విత్డ్రాల్, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్. సో క్యారెక్టర్ 3 వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, అలాగే డిక్లేర్ వాట్, అమౌంట్, ఓకే, దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్ మనీ. ఓకే, అలాగే డిక్లేర్ వాట్, చెక్ నంబర్, ఓకే, దిస్ చెక్ నంబర్ ఈజ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, అర్థమవుతుందా? సో డిక్లేర్ అమౌంట్, ఓకే, సారీ, సో చెక్ నంబర్ చెక్ నంబర్. సో దిస్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. సో మనకి వైల్ లూప్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఓకే, లూపింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మీకు తెలుసు కదా. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లూపింగ్ కండిషన్, ఫస్ట్ ఇనిషియలైజ్, ఓకే, ఇనిషియలైజ్ ద లూప్ వేరియబుల్, అవునా? సో సింటాక్స్ మీరు అందరు ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని చూడండి, వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్. సో డిక్లేర్ @x, this is an integer, okay, set at x is equal to some 1, okay. So number of rows in the table yala, okay, so number of rows in a table, okay, number of rows,
in the table. Okay, in the table. So we need to declare all the transactions. Okay, we need to declare one number of transactions. Number of transactions ela vastundi, from which table we are getting number of rows in a table, means number of transactions ఏ table లో వస్తుందో we need to declare it. Okay, number of, for example, number of rows అంటే number of transactions కదా. So number of transactions. Okay, this is one more variable, this is an integer. Now, okay, select number of transactions is equal to count star, okay, from previous table. This previous table in the sense this temporary table. ఇప్పుడు ఈ temporary table లో what are the values we are having? ఏమేం వాల్యూస్ ఉన్నాయి? దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ we are having. సో ఇప్పుడు నేను నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని చేశారో ఐ నీడ్ టు కౌంట్. ఓకే, సో అట్లయితేనే ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారో దెన్ we need to insert this values into here. అవునా? సో దట్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are writing the while loop here. While what? @x, okay, is less than or equal to, okay, less than or equal to number of transactions. Okay, number of transactions. Okay, so then begin, okay, begin end, begin లో ఏమేం రాయాలి మనం? get each row, okay, get each row, okay, get each row and store them in a variable. సేమ్ పైన ఇందాక ఎట్లా చేసామో అలాగే. సో ఫస్ట్ we need to store the, okay, customers data and store in the variables. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా, సో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎవరు, ఓకే, సో 1 is less than or equal to number of transactions. number of transactions ఎంత ఉన్నాయో, ఓకే, సో దట్ we are going to store in the, okay, this thing. Okay, so now select, okay, select what is dot. Dot is equal to what? Date of transaction. So from this table, okay, so now date of transaction, okay, date of transaction. So ikkada from you need to get it down. So here also you need to get down. So comma, okay, so next enti transaction type. Okay, type type is equal to what? Transaction type. అవునా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి? అమౌంట్. సో అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు amount ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ట్రాన్సాక్షన్ అమౌంట్. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్, సో సేమ్ థింగ్ ఫర్ చెక్ నంబర్. సో చెక్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? సేమ్ చెక్ నంబర్. Okay, same check number, but in check number we are having a null values. So what we will do is null function rasesi removing the nulls, comma 0. This is the is null function we know. Okay, in place of nulls it will store what? It will store the 0. Okay, so now, so what ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? 1 is less than or equal to number of transactions. ఎంత ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు? ఒకవేళ ఓకే అయితే it will store the data here, but where row number is equal to @x. Okay, where row number is equal to, okay, row number is equal to @x. మనం ఇది రాయాలి పాయింట్. అర్థమవుతుందా? మనం ఈ పాయింట్ అనేది రాయాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ జస్ట్ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్. we need to write this type of programming. అర్థమవుతుందా? సో now we need to display all the stuff. Okay, we need to display
we need to display all the things. ఏమేం things మనం డిస్ప్లే చేయాలి? So we need to display, okay, we need to display only the values. అవునా? So we need to display the values. Okay, how to display? Okay, display the values. So how to display? Now print, okay, print what? Print what? First, this number is for serial number. X is for serial number. Okay, so x అనేది ఫస్ట్ 1 అని సెట్ అయింది. దాని తర్వాత this is the while loop. If it is executed, then it will again go to what? Increment అవుతుంది. So first we need to print here. So how to print that? @x, okay, @x plus, okay, plus what? ఇక్కడ చూడండి, @x plus date of transaction. ఓకే, సో డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా? సో డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఎలా ఉంది? డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ సో విత్ టైం ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ద డేటా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ద డేటా అంటే యూ కెన్ గెట్, ఓకే, యూ కెన్ గెట్, సో ప్లస్ స్పేస్ ఆఫ్ సమ్ 10 అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఎంత స్పేస్ ఇచ్చాం? 1 2 3 4, సమ్ స్పేస్ 10 అనుకుందాం. వి విల్ సీ లేటర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సమ్ స్పేస్ 10 అనుకుందాం ప్లస్. సో బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటీజర్, డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇన్ ఇంటీజర్. సో వీ నీడ్ టు క్యాస్ట్ ఇట్. ఓకే, క్యాస్ట్ @x, ఓకే, యాజ్ varchar. అర్థమవుతుందా? సో నౌ డూ ప్లస్ స్పేస్. ఓకే, నౌ ఏం చేస్తారంటే వెరీ సింపుల్ అగైన్, ఓకే, వెరీ సింపుల్ అగైన్. సో డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్? DOT. సో ఇందులో ఉన్న వాల్యూ, ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇందులో ఉన్న వాల్యూ వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే హియర్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ద time, only I want some date. Okay, convert date. Okay, convert varchar, okay, varchar comma date of transaction comma what is the style number, ఏదో ఒక స్టైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, నౌ ప్లస్ స్పేస్ ఆఫ్ మళ్ళీ 10 ఇచ్చేసేయండి. ఓకే, డిస్ప్లేస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ what is the next thing? What is the next thing? Transaction type. So we are having the type. Okay, transaction type ఏంటిది ఇంతకి? character 3. okay, type, transaction type is a character. Okay, so character, something else, so character. So no need of doing any cast function here. We will check whether it require or not. We will check and we will do later. అర్థమవుతుందా? సో సో మళ్ళీ టైప్ అనేది మనకి, ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ అనేది మనకి ఏమొస్తుంది? ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈస్ CW. ఓకే, ఓకే, దట్ ఈస్ క్యారెక్టర్. నో నీడ్ టు వరీ. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? చెక్ నంబర్. సో చెక్ నంబర్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు రైట్, ఓకే, check number. So check number is an integer, so you need to convert this. Okay, cast @check number as varchar, okay, bracket close. Okay, place space of 10. ఇక్కడ పైన కూడా స్పేస్ ఆఫ్ 10 అని ఇవ్వలేదు. సో యూ నీడ్ టు గివ్ దిస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ప్లస్. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకోటి ఏముంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? అమౌంట్. అవునా? సో అమౌంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ AMT. ఓకే, అమౌంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్. ఓకే, సో అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ మనీ. సో యూ నీడ్ టు క్యాస్ట్ ఇట్. సో కాన్కాటినేషన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి యూ రిక్వైర్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. అర్థమవుతుందా? సో అమౌంట్. ఓకే, సో
now what you need to do? So you need to increment the, okay, increment the thing. అర్థమవుతుందా? So now you need to, okay, so now you need to increment it. Okay, increment. ఓకే, సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వరకు అయితే ఉంటాయో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి సెట్ అవ్వాలి. ఓకే, అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్, ఓకే, హౌ టు రైట్ దిస్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇది ఓకే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ we need to write the return 0. Okay, if this program is successful, we need to write the 0. Okay, రిటర్న్ ఫంక్షన్ ఎందుకంటే క్లయింట్ కి తెలియాలి. ఓకే, క్లయింట్ కి తెలియాలి. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. సో వెరీ బిగ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అండ్ నౌ గో అండ్ చెక్. So 0 rows affected, no data is available for the last month transaction. Let me check. Okay, let me check. Where, so date diff. Okay, let me check. So account number 10015. Okay, this fellow is having 10015. This fellow is having some rows. Oh, some mistake I have did. So query వచ్చింది ఇందులోకి. So it is executing the query. 5 rows affected, but it is executing the query. Okay, so what is the issue here? While this begin what, select, okay, select these things from the table where row number is equal to this, and you need to print this. So print lone some issues I am facing. Okay, so print lone I am facing some issues here. So print, no need of this. So print this all the values. Okay, so now execute it, alter the stored procedure. Now go and execute the procedure. So now see, so May 25th 2021 cash deposit check number like null కాదు. సో వీఆర్ గెట్టింగ్ నల్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నల్ వీఆర్ యూజింగ్ ద 0 కదా, ఈస్ నల్ పెట్టాం. సో అమౌంట్ ఎంత అంటే 1000 రూపీస్ చెక్ డిపాజిట్ చేశాడు. ఓకే, చెక్ డిపాజిట్ మళ్ళీ సేమ్ డే, ఓకే, 500 చేశాడు. ఓకే, సారీ, క్యాష్ డిపాజిట్ ఇవి రెండు. సో చెక్ డిపాజిట్, చెక్ ఇది 12th. సో May 25th is the date. ఓకే, సో అది అన్ని కరెక్టేనా కాదా? సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ కరెక్ట్. సో యా, ఆల్ ఆర్ చెక్ డిపాజిట్ ఓన్లీ. I mean, so on 25th only. Okay, so if you want to update something, update transaction master. Okay, transaction master set what, ఏం సెట్ చేయాలి, date of transaction is equal to last month date of transaction 2021. So 05, so 21, where ACID is equals to, okay, something. So where ACID is equal to 1001 BR3, 1001 BR3. Okay, where 1001 and BRID is equals to, okay, BRID is equals to BR3. Okay, now I am going to update. So 0 rows affected. So now check it, 10013 BR1.
10013. Okay, 10013. So one row affected. Now try with this fellow. Now we execute it. See, only two rows are affected. So on May 21st, okay, on May 21st he did the transaction cash withdrawal 2500. May 25th రోజు కూడా cash withdrawal చేశాడు 1500. Who is that fellow? Shriyut Sena. He is from branch 3. His clear balance is 18,000. Product name is SP. So this is the report. You need to work like this. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇలా నువ్వు రిపోర్ట్ అనేది వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్. ఓకే, సో సేమ్ అలాగే క్రియేట్ చేసామా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్ కి మనం ఇంకొక క్వైరీ రాయాలి. సో ట్రై దిస్. ఓకే, ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ ట్రై దిస్. అండ్ వెరీ సింపుల్, లాస్ట్ లో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఉంది. సో మనం ఆల్రెడీ ప్రింట్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అని పెట్టేసి, సో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ వేరియబుల్ అక్కడ పెట్టేసేయండి. అలాగే క్యాష్ డిపాజిట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓకే, కౌంట్ చేయండి. క్యాష్ విత్డ్రాల్ 1, చెక్ డిపాజిట్స్ నల్. సో వెరీ సింపుల్ దట్ ఈస్. ఓకే, వెరీ సింపుల్ దట్ ఈస్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. సో మీకు హోంవర్క్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రొసీజర్. అండ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లో మనం లాస్ట్ నేర్చుకుంది ఇది. సో ట్రై టు గెట్ ద రన్నింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ట్రై టు గెట్ దిస్ వాల్యూస్. వెరీ సింపుల్. నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే, సో మనం ఒక టెంపరరీ టేబుల్ క్రియేట్ చేసామా? సో ఆ టెంపరరీ టేబుల్లో నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చాయి. సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ప్రింట్ చేయండి. సో క్యాష్ డిపాజిట్స్, సో మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక క్వైరీ రాసి, ఓకే, క్యాష్ డిపాజిట్ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ స్టార్ ఎంత. సో మళ్ళీ సేమ్ అదే కింద వాల్యూ ఇచ్చేసేయండి. సేమ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ ద, okay, how to write the stored procedure and how to call the stored procedure. అర్థమవుతుందా? సో సో మనకి ఇక్కడ 10013 ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు update some other fellow, okay, some other fellow, so 3 rows affected. If you want to check 21, okay, so now execute it. నౌ సి, ఇది రిమూవ్ చేసేయండి. ఇది 3 rows affected అని వస్తుంది. సో అది రిమూవ్ చేసేయండి. నౌ గో అండ్ చెక్ క్యాష్ డిపాజిట్ 1100 ఆన్ May 21st. ఓకే, క్యాష్ విత్డ్రాల్ 2500 ఆన్ May 21st. సేమ్. హూ ఇస్ దట్? 10012 is not Ambati Raidu. So clear balance is this, branch is this, product name is this. This is the Indian Bank. Last list the transactions of May 1st to 31st. Okay, May 1st నుండి 31st వరకు. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు రైట్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్. స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లో మనం ఇప్పుడు ఏమేమి యూజ్ చేసాం? సో ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ వేరియబుల్స్, అవునా? సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్. సో అలాగే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసాము. సో అలాగే ప్రింట్స్ చేసాము. మళ్ళీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసాము. we have used the into keyword to get the all values into the temporary table. Okay, again we have declared, we initialize the loop variable. Okay, మళ్ళీ డిక్లేర్ చేసాం. మళ్ళీ వైల్ లూప్ రాసాం. వైల్ లూప్ లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, అండ్ ఫైనల్లీ we are incrementing the number. అర్థమవుతుందా? ఆల్ దిస్ we have did. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయి 61 అని పెట్టి. సో ఇట్ విల్ షో డైరెక్ట్లీ యువర్ అకౌంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ అకౌంట్ ఐడి అని వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ వే యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇలా మీరు క్లియర్గా ఇలా మంచిగా నీట్గా, ఓకే, నీట్గా ఇలా చూపించవచ్చు. Okay, this is the
రిపోర్ట్. అర్థమవుతుందా? సో యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ వెల్. ఓకే, ఆల్ ద ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది, అది చేస్తే ఏమవుతుంది, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. Okay guys, so if you have any questions from this, so you can ask me guys. Thank you.